How far now? More normally now. Back on this matter again. As usual. Back on the matter. As usual, the matter never ends. So matter no the end now. Matter Especially in Nigeria. Matter no the end. So yau kuma section din namu na musamman ne. So yau kaga ma service ne. Yau service ne kiyaye. Ka san me shayi. To ka san to ina indomie ya kamata a ce yanzu ya a hada da indomie kuma. Yawa, sai ya tara kudi. Sana'an sai ba zai katsina ya fara indomie. Sana'an ba washe kenan shayi da indomie. Daga shi ka indomie. hada skill din hada shayi. Shayi da indomie. Ai ko bari ma sha shayi yanzu. Gaskiya to bari mu taba dai mu ji da ya ake ciki da wannan shayin. Kai. Na kama star. Wannan shayi shine Larabawa suke cewa laziz. Ka gane? Laziz kenan. Ko mi yaje. So afa ya ake cikin? Ya hidimomin sallah. To hidimomin sallah ga dai an dai abin da za a yi. An dai sallah kawai. An dai abin da za a yi. In Nigeria. An je idi wanda ya je idi kenan ne ko? An je idi an yi sallah so sallah ta wuce yanzu kuma. An kuma dawo Back to normal the matters. Back to the matter fa. Dama nan yi deviating ne kaɗan. Yanzu an dawo mata din. Last time we were talking about minimum wage increment, labor strike da aka yi duka, muka zo mu magana akan Kano, muka zo lastly ma na so mu taɓa wani mata kace mu bar shi mata for another day magana open grazing. To Alhaji, ke ka sa wannan mata din nan ne da na mata su da to abubuwa ne da yawa akan wannan mata da kana magana insecurity ne a kana magana fulani ne masu suna in ka taba open grazing din nan fato like ka shiga wani issue ne kuma yanzu ma ba a hana open grazing ba ya muke ciki balle a ce an shigo da wannan issues ne for plenty and kuma recently mun zo mun yi June 12 democracy day an yi celebrating Nigeria ta cika shekara nawa ne na samun democracy 25 years da ke yanzu samun democracy kuma mun celebrating din shi but is there anything worth celebrating a cikin abin nan ni da kai min benefit a wani dividends na democracy. Is there anything worth celebrating a democracy in Nigeria? Have we benefited anything from democracy? Gaskiya, if we have benefited, then I think there will be a cost to celebrate. But yeah, I don't think there's any cost to celebrate democracy in Nigeria. Gaskiya, I don't think there's any cost. Today like this, bros, let's in a ranting day. You're on a rant. Because guy, I the vex. You're on a rant. I the vex for this country, bro. Baka ga wanda muka zo da shi bane. Shine I am kawo chairman din ranting. Chairman of Ranters Association of Nigeria. Ratan kenan. Guy, amma uje wani ranting spree today. Sannan kuma Allah ya hada mu da chairman. Chairman na committee. Wannan ba chairman bane. Akwai su Alhaji extension. Manya kenan. Akwai su SC. Manya kenan. Ito amma kai ma you carry weight for the movement. Kawai we share in the utmost frustration and anger. Exactly. Almost everyone is angry. We have different ways of articulating anger. You know, like also are very fiery. In kaji extension, and the kasan kana jin an ce kace din nan da ake yi. Extension. Shout out to extension. Excellent job wallahi. Zai awa ɗaya yana wannan. In kaga SC shi bai ma jin bari kawai zai ta yi ne zai ta going. No, seriously. No, he represents the street a lot. And MK shine host din mu usually. You know, a lot of things gaskiya. Akwai abubuwan da yawa sai sama ni na yi shiru frustration anganta yawa. So you guys talk about abubuwan ku na gafin mu shigo because ina fara ba zai tsaya. To ai mu san ka fara yau ranar rant ne. Yau ranar ka ne kawai. Specifically we are here to rant today. Saboda duk wanda ya kalli wannan episode din namu yau to rant ne kuma I want him to stick to the end. Saboda har ƙarshe you know even get the juicy part ma sai an zo ƙarshen shi. And we like them to actually make some significant comments at comment section so that we just small opinions. Because everyone is angry. Everybody is affected. I can say my slogan of 2024: no grief for anybody. No grief. Anger kenan, no joy. So chairman ya aka yi. Well, it's a kind of country is not agreeing for anyone. 25 years of uninterrupted democracy. Yes. In the Fourth Republic. Is this a particular fit go stride da ya kamata mu celebrate? Is it a happy democracy? That's the question. Is it a happy democracy? And the first question is Nigeria actually practicing a democracy? That's it. Yes. That's it. Yes. We have been celebrating mediocrity. We have been celebrating what in actual fact is civilian rule, but not democracy. Menene model ɗinka na democracy? America ne za ka yi ko Britain ne za ka yi masu kwasi democracy or any other place, Australia su ne za ka yi abin nan. You realize that there is a huge difference between abin da wannan caricature the mockery da muke operating if you compare it with theirs a wannan guraren.
admittedly, we've had a whole, a series of decades, of military rule. But then 25 years, I believe, is enough time for us to actually see. So what are the things? I'll start with talking about a lot of. I was just I was going through stuff and I saw how figures the facts are glaring, very, very glaring. Nigeria is the poverty capital of the world. It has been acknowledged. Nigeria is the poverty capital of the world. As at 2018, we had about 70 million persons living under $1. 70 million persons living under $1. How much was the dollar then? We are talking about 440 something, 450. Was it even up to that? Yeah, about. By the end of the year, it was around peak. It was around 450. Okay. How much is $1 today? Now, Dubai, about 1,495 officially. 15 coin. We are not even talking about the black market. So idan ka kalla wannan projection din kaga 70 million were living under 400 and something. Yanzu idan ka kara ya kai 1,000 mutane nawa zaka. How many people? Yes. We are talking about over 100 million persons living below the poverty line, the global poverty line, which is $1. 1,500 yanzu mutum nawa ne a rana ɗaya zai iya kashe ko ya samu 1,500. These are questions you ask. So is this really what the democracy is? If that's what the democracy is, then we don't deserve it. We don't need it. We don't need it. We don't. A lot of other things. Hunger da ke faruwa a Nigeria, there's no gainsaying kasancewa irin hunger da ke faruwa a Nigeria ba ma sai an gaya maka. Everybody is hungry. Everybody is hungry. Everybody is hungry. The country is basically at the verge of starving. Starvation is rampant yanzu in ka shiga ƙauyukan mu, in ka shiga famani sa zaka yi ba. Our neighborhood saka, you realize you see people sun fita hayyacin su. Mutane sun zama destitute. Kowa bara yake. People that ordinarily there have done well ko kuma have been doing well sun zama yanzu mabarata. Mabarata ba wai voluntary mabarata ba, mutane ne wanda sun zama involuntary mabarata, sun fita tun da safe ba su samu aikin yi. Exactly. Ba su da ko sisi, they have a family to feed. Ya za ka yi da su? sai za ga yanzu ana tashi da wuya yanzu zamu je masallaci kaga an tashi sallah dai wai guda biyar din nan ba a samu mutane biyu uku sun tashi ba ya zama normal hakuri har hakuri ake ba mutane ku yi hakuri mun san yadda mai hanya ce Allah ya ji baki because kai kanka da zaka bada din dole a baka hakuri saboda baka da abin da zaka bada saboda ya zama frequent ko a masallacin ma da ka tashi za a ce ma exactly Allah ya tabbata zaka some of them reality kenan some of them har tsoro ma har rige suke wannan ya tashi sai ga wannan ya tashi sai to bari ya sauri yayi ko kuma format da wannan sai ya canja format exactly saboda ya zama more compelling ka bashi wani abu certainly sun kara developing ma rhetorics na yin barat you know so in ana maganan hunger it will surprise you to know that Nigeria is the 16th hungriest country in the world ana maka magana out of 125 countries we are the 16th hungriest country with all the vast fertile land da muke da shi ba muna da food basket of the nation ba sannan kuma kasan flag namu ma green white green the green is for agriculture the green is gone now and I'm not sure about the white because white then signifies peace and we don't have that peace the white has been stained with red I mean I would say we should the white has been stained with blood we should change our flag kamar yadda muka yi changing anthem because it doesn't symbolize anything you know it doesn't symbolize the true reality of things. So these are things. Other indexes, akwai magana kamar na corruption. Wannan corruption kam ya zama mana way of life. Corruption capital of the world. Of course. Conservative figures. Ana cewa Nigeria is 145th out of 180th countries, nations. That's the 35th most corrupt country in the world. Out of how many countries? 180. I want to know the 180th country. You know? Because when you compare it to Nigeria, I think that 180th country will then work. These figures need to update. Of course, they are conservative figures. Kumakasan foreign figures. Yes. They come from corruption index and Transparency International suke and all. So they are very conservative figures. Shi kai shi na hunger din ai yafi haka. Reality din mu mun san is way more than that. But these are the only data we could work with the statistics that we actually reference. Baka analysis din ka samu data da kanka. Ina babu ai abin da aka baka. Inde mu ne za a ce ya za mu ce mu number 1 ne. Of course kuma haka ne. That's because in some countries zaga akwai relative hunger but then akwai welfare services. Zaga ana maganan
food Social yayi services. akwai shortage na food, but then there are other welfare packages da ake mawa dan kasa da Citizens, sauransu. yes. Of course, Yes. we have the land, we have the resources, all of these things, but Nigeria baya reflecting wannan endowment da da gwamnati muke da shi. What's the problem? Democracy, of course. Of course. I mean, democracy ɗinmu shine a reflection of this sad plight of Nigerians. Well, a lot of other things. I want to talk about the numbers. One day, Like about this agriculture, like when you set on a journey where you are traveling around Nigeria and you see the vast land we have in the country, Guy. you'll be shocked. of course, You'll be shocked, like, why are we hungry in this Why? country? like a lot of We are not supposed to be in hunger in Nigeria. When it comes to agriculture and the vast and fertile land that we have in Nigeria, we don't need to. We shouldn't be in hunger. Ba wanda ya kamata ya kwana a Nigeria wai da I yunwa. baka sani Gaskiya ba. bai Abin da ke kamata faruwa shine abun as much as it is some of the factors are uncontrollable, I believe some of these policies da kuma abubuwan na are deliberate. They want to keep Amma ba dai uncontrollable ba. things like kamar ruwa, maybe a ce maka weather ba a samu ruwa mai kyau ba, or irin drought. Wallah suka ja samu wannan issue I'm na saying kasan there nan. are factors that are uncontrollable, but then in ka kalla main factors and primary factors are They are actually deliberate? Yes. Why do you say they are deliberate? Why? Thank you very much for that. Yeah. Idan kai as a leader ko kuma as a politician in Nigeria, knowing how the system works, knowing how the game is, Yes. why would you want everybody to be well fed? You don't want everybody to be well fed because Why will you not want everyone to be well fed? Exactly. Also a That's the good question. thing about it. Yeah. By 2026, it will become more evident. Okay. Idan aka zo campaign year, aka zo shekaran election, Yes. nan ne zaka gane cewa amfanin yunwa. Yunwa is a weapon. They've weaponized Yunwa? poverty da hunger a Nigeria. Okay. Okay. Amfanin So, yunwa a wurin yes. wane ke? Amfani wa wajen wa? Amfanin wurin shi politician, of course. Okay. Shi politician. Okay. Politician wants you to be hungry, and desperate saboda a lokacin da zai kawo maka Taliya da taliya. Of Indomie. course, we know the proverbial and format. famous taliya da aka use in aka ji zaɓe and stuff. At every level. At every level, mutanen da baka tunani za su zo a basu taliya guda ɗaya da ɗan Sai magi da votes ɗinsu. ko kuma a basu ɗan rapa or something like For that. your Sai da votes. votes ɗinsu. Ko omo. You know why? Because an san sun kai level ɗin da yanzu za a iya basu Wannan taliyan wannan kuma a taliyan- yi securing Wannan votes. taliya will influence That's it. their vote. And put Yes. yourself in their shoes. Sometimes we like to philosophize. We like to put these things out of context. Mu je mu ta wasu maganganu as talking in a vacuum. But the reality is, you have two options. Dai ka san mutanen banza ne. Dai ka san they are not going to do anything for you. You won't see them say the next 4 years. And they've come. Ɗaya ya zo maka da taliya, ɗaya bai zo maka da komai ba. Of course za ka karɓa wanda zai maka taliya. Sosai kuwa. Wannan At least taliya ka shi wani abu. automatically wannan taliyan ta zama the only thing you can get Get from him. kafin kuma another season. Yeah, so you get it kawai. Dan If at all. if at all, kar ya zama you no get anything. Zero. Ka tashi draw baka samu komai ba at And least. mutane nawa ne, let's talk about it, mutane nawa ne ma a Najeriya suke iya cin taliya yanzu, nawa ne taliya guda da? Taliya ta kudi ɗaya Nawa, of course. Mu ne muka daina taliya, we are relatively comfortable, Privileged and we are we feel, privileged, yes, mun ga kawai irin wayannan abubuwa Taliya is a common thing. are non-entities, we don't Yes. need to. Wata tana ganin wannan taliya mil ne na 'ya'yanta guda uku wanda ba su da lafiya ko kuma Exactly. suna nan wannan abin da za a ba su. Exactly. Exactly. An kai pointin da mutane sai dai su dora tukunya suna tafasawa idan yaran su sun zo suna kuka su sa su yi bacci. Kamar Just suna to dafa forget about abinci. food. Mm. Just to forget about food. Can you An kai imagine? wannan point din. Can you imagine? This is the reality, the everyday reality of Nigerians. Ina ne za a ce maka demokradiya, wai Roman demokradiya, har mutum wai zai ce Roman. Na Ina Roman yake. Ina Roman, ai mu ake Ne ka dafa. da- ne ka Mu to- ne- Roman mu mu kenan. ake dafa. Mu ake shan saboda muke biyan taxes. Of course. Kuma kuɗin mu da shi ake amfani da shi. So mu ake so sha you kawai. get the point. It's deliberate. The abin da ake ce ma stomach infrastructure ne. Ka san harkar stomach, the whole concept in Nigeria developed lokacin election din Shaman ba ka Ayo shan shayin Fayo nan. Wannan shayin fa wannan No, mu gyara mamriya ba. once you start ranting, you get to forget about Kar ka yi kuma choking. mura nake yi. Kar ka yi choking kuma ko ba ka ji daɗin shi. Yes. Mm. Stomach infrastructure. Ayo Fayo shine da Kayode Fayomi a Aikaci. Suna election. Ayo Fayo sai ya fito da kuɗi kawai, ya fito aka dinga siyan kayan abinci ana raba wa mutane. Ya ci zaɓe. Ya gane Kayode Fayo. Sai aka ce kawai ai stomach infrastructure ne kawai Yeah, as long building. as abin da zai yi serving stomach bellies na Yes. mutane. Za a yi regardless of the issues involved in the campaign, regardless of what they have, their manifesto blue, why ne san manifesto. Why some manifesto? Kai yanzu duk wayannan mutanen da suka taɓa karanta Kana da manifesto ji shi document ne kawai. na Kana da ɗan ji ya siyasa sa da guda ɗaya. manifesto. Gaskiya. And it's pointless because ko da ka karanta shi kansa dan siyasan bai san menene content din shi Bai san me content din Ba shi ya cikin rubuta manifesto ba, ɗin ba. Yes, Ba ba shi shi ya ya rubuta ba. kawai za su samu yara intellectuals Su a zuwa developing zauna shi. a musu wani abu da will appeal to abun nan. But somebody said yanzu chat GPT ma zai yi wannan aiki.
Sure. Zai maka developing manifesto. Muna da and AI stuff. yanzu. Yeah. Komai zai fito maka da shi. So these are things. Mutanen nan kuma yanda suka yi weaponizing poverty, suka yi weaponizing hunger, yana serving nasu. And as long as yana serving nasu, abun venture ne. In kana business abu yana kawo maka kuɗi, kana samun profit. You won't stop it. Ba abin da zaka yi. You only stop it. push harder. Kamar yadda Dan Bello yake cewa apply pressure. Suna nan suna apply mana pressure. Kuma abin da ke faruwa kenan. As at 2023 May last year ma. Last year. 2023 yau shekara guda. As at wannan lokacin ka gane mutane nawa ne wanda ka sani da suna da jarin su ya kare. Sure. Mutane nawa ne kace sani wanda da suna affording 3 square meals yanzu ba. Shekara daya ake maka magana fa. Wannan fa ba mu kai ka 2018 da index nan aka bamu wannan statistics. Just a year ago. Just a year ago. Mutane nawa ka sani wanda suna da abun hawa, mota ko mashin. Ba zai hau ba. Ba zai hau ba, man ba za a iya sashi ba. Mutane Ba na mai nawa ne ake ba, na wanda abinci ake. yara suna samun quality education a wani makaranta amma dole ya cire su ya dawo da su ko public schools ko kuma ya dawo da su private schools masu arha. Wala akwai wani mutum ya ajiye motar shi. Muna hira da shi nace mishi ya aka ya ce mun mai ne. Nace mishi ba na mai, ya ce mun to ai ni ma yanzu ni ma kaina ni ma mai nake nema. Mutane suna ba su da mai. Mai yake nema shi ma. Ba su da Ba mai. wai magana. Baban mota ba. Shekara guda in ka je ka dawo a dan anguwa mutanen da ka sani ko ka je kauye wanda da ka dan ganshi da dan karfi shi da Allah kuɗi, ya za sai ka ka ga gadi. ya zama tsoho. Wallahi ya zabure. Yes, You know? sure. So when a democracy ne ake magana, how ridiculous is this concept of democracy? to ai ni a wani abu ɗaya da nake duba shi ne. Yanzu ka duba ka ga yadda ake transition in community zuwa democracy. Yes, and they expect us to be everly thankful to them. Ai su ne suka yi chasing military away. Chasing military aka yi kewe. An canjin kawai abin nan ne. They are just Ai saying that. canjin kaya ne Yawwa kawai. Kaya aka canza. Because ai amma da shi ya so ya fara ai. Of course. Shi ya so ya canza kaya. course. Ya cire kakin shi kawai abin ya zama cewa zarce. abin ya zama cewa idan ana clamor na cewa a dawo da democracy dama so suke a basu leeway saboda dama sojojin were to a point as much as they had their excesses and stuff sojoji were more like that voice of reason wanda mun san idan muka yi fakofa You see fuck za up. su zo yes If you fuck up, you go see fuck up. yes Kawai so shi za ne. su zo kawai they will just take over so in order to preserve power din people will do the right thing that was it but when we had better leaders bane to that extent To come to think of it, leaders din a military din yanzu da muka dawo democracy, how many of them muka samu? Ai da su din ne. Obasanjo. Su ka dinga recycle ai. Shi ya fara dawowa. Buhari, duka So su ne. they were still kuma there are those wanda suke behind the scenes suna Yes, suna yes, bully yes. Suna running the power things, that suna be nan. kenan Yes. the power that Yes. be the power that be ba president bane akwai mutane ne wanda suna nan wanda president ma sai ya ce musu ga abin da nake so Yes. ko ya ce ba kai saka mana kaza Yes, ba. yes, But these are people yes. suna nan you know duka abubuwan insecurity din nan da su waye a lot of them have been indicted Have kuma ba been ma abin da aka yi Ba a to me za a yi Ba ma Najeriya abin da aka yi. kenan. Najeriya ne ai ba abin da za a yi. you know so me kake so kai magana akai me kake so tell me any sector mention any you pick kowane sector we'll talk about it me kake so kace a Nigeria Let's talk about education sector in Nigeria. Dan Allah. perfect this is what I'm actually Let's passionate talk about education in Nigeria. education I told you they are weaponizing Poverty and hunger. Yes. the good thing is ko kuma the funny thing is they are also weaponizing education I'll tell you what Okay. if we have more informed Citizen. citizenry. We have more conscious masses in Nigeria. How do you think the political Game. the Or space scheme. They would be? will be more creative. Exactly. And then we're going to have a tendency of prioritizing merit and competence over nonsense da hayaniya da sauransu. So ba wanda zai zo ya zabe ka saboda kana bashi wai abinci ko kuma kana zuwa kana dan zagewa sai lokacin sallah ko wani abu ka dan ba wa mutane biyu uku wasu yan raguna kai wai exactly a zuwa ita ma merit ne. yes ba sai ko kun ji labarin wanda ya zo ya raba wa mutane da kafani da tulu ba wanda za a dinga fara kabari you never heard Dan siyasa? a nan Kano Na ji dai wani dan siyasa da ya raba raguna ba amma wanda suka ci raguna sai ce za su yi kiwo sai next year. office ne wasu da Ba kasa zai ne ba kaman popi sa. Ai shi ma nan ba su yaya ba shi wanda aka bashi kyauta ne shi ma ya recycling. Of course. So an kai point din da by the way dan majalisan shi dan Kano ne ya je kawo wai abun nan a cikin project So preparing kenan kawai. kawai tunda zamu kashe ku kawai ku shirya Constituency project. constituency project although it is well ya ce wai da kudin shi ne na cikin aljihun shi but then wayannan mutanen suna kai wannan point din there is a thin line between personal money da kudi abu da because ko personal money din haka nema out of government patronage Ya zama personal money. Sannan kuma come to take office shi ya raba likafin ya raba tulu
sai ka ji mutane kuma wasu sun dawo gefe suna Na cewa gida shi. ai yayi kokari Yayi ai yayi kokari. kokari waye ya taba yi waye lokacin ya mana ne bai mana ba sai haka yi muka ji Biyaras labari minimum fa ai ba za mu ji labari ba tunda ba Bayan shi ya miliyoyi ba shi yadda faɗa ba yanzu mutane ne suke helawa cewa wai yana ne shirin ya siya likafani wai magabarta gidan kowa ne saboda haka dole su ito ba mata ana fama kashe kaza da kuma kaza ai gidanku kenan you know So automatically Nilo is standard zoom. you realize Of that course. these things are very deliberate these things muna are very magana deliberate education ne fa education Kar mu deviate Well, na bari ma sani. mu dawo yanzu kina ba they education are too overwhelming Yeah. so education Nigeria mu muke the highest number of out of school children muna da over A 12 Nigeria million kuma ka zo out arewa. of school children from statistics yes su kenan as at 2018 ma ana 10.5 million ne so yanzu na dan yi rounding up ne zuwa 12 million kawai at saboda abin statistics. ka san before banditry ya zama worse eh before talauci ya yawa mutane su cire ƴaƴansu da wasu abubuwa before a lot of other factors the dynamics we playing out a statistics Muna da nasu 10.5 kenan yes wannan muna UNICEF muna kasa da wannan muka sani statistics ne wannan UNICEF. wannan na UNICEF ne 10.5 million and funny enough muna da some of the states da suke leading a cikin wannan abu of course there is no gainsaying a northern Most of them Nigeria were northern Nigeria. northern Nigeria Northern states. we have states like Yobe muna da su Zamfara sai Katsina interestingly Katsina ba and you know the funny Ana thing, Katsina? the funny thing, Wow. kafin mu dawo kan issue din nan, ka san just recently gwamnan Katsina I think a week ago so ya fito yana cewa wai wayannan takaddun banza ne Wani mai takaddun indomie degrees of course the certificates takaddun banza ne this is a PhD holder saying this saying that certificates din banza ne ba su da amfani mutum ma da ma indomie shi zai fara because mai indomie yanzu ya fi mai ya fi mai degree certificate Kai yanzu zaka iya testify ai kai mai shayi alaji. how a ridiculous ba ni mai shayi fa bari ma ƙara See, how ridiculous for a leader to say something of that nature because basically you are indicting yourself. It's scandalous on you as a leader. Because gane me ne motivin national wannan statement din. Kai ka manta just ko ina ga ko sati ɗaya bai baka Ai, ba ne making sati ɗaya wannan ba. statement din yarinyar ce ta yi Wata graduate ta yi a American AUN. University of Nigeria. Ta Sun je samu suna ta jin daɗi ana takardar ɗaukar banza. hoto. Ta Eh, samu ta ji takardar banza. takardar Me yasa banza. ba a buɗe mata gidan Indomie ba? Wai tsaya me yasa ya kai ta AUN me yasa bai kai ta Exactly, Okay, exactly, okay. Ko bai kai ta boli ba kai. Bai kai ta aje a yi duka wayannan abubuwan ba ta je ta koyi skills. Yawwa. Tunda dama skills. dama yanzu trend din ana so a cuce ta daga sai a ce mai wai skills rather than just degrees. Ana rubuta littafi ana skills ta- rather than just degrees. Sai yanzu ne aka dawo. When these same people are people that have benefited from education crosses na country din. Amma kuma yanzu ne suka dawo suke turning around kuma suke irin wayannan Kuma they tend- abubuwa. It's so unfortunate. They tend to, well, about she Nakatsuna then, I found it very indicting on him because Yes. as a leader, it's your job to actually provide education, Education. for To the promote people. ma So education. you've already surrendered. Cewa you're not going to do your job. Therefore, she may indomie. Kai kamata mai indomie ba Katsina government ta bashi ba. Ba Ba- ba ba- shi ne ma da kanshi. Shi ne ma da kanshi ya So fara. when you surrendering cewa you fail to provide education for the people, you fail to provide jobs for the people. Yes. Yanzu point So of they should reference now- ku shine mutanen da masu suke indomie neman wanda hand-earned suke money da neman kudinsu kansu. without your help. Exactly. Wai su ne kake point Su kake kana hira. yin reference as a governor. How ridiculous. A PhD holder for that matter. Inda irin takardun su ne, it's probably useless. That's failure. It's probably useless. Inda irin takardun Eh, su ne, to, takardun eh, banza You ne. can understand. Because paper ce kawai babu intellect. Babu. Ka duba kawai takardar ce Tunani ne. kawai. And this was somebody I used to read to online. I thought he was going to come Gaskiya and ni this. ma I thought- gaskiya ni ma hearing this for So it's now. depressing no. Nigeria. The moment you count on somebody, a Nigerian politicians, they fail you. Automatically, I don't know why. It's like akwai abin da ake basu ne suna getting to that point. Sai kawai su manta da komai, sai su manta da So struggle na I feel Nigerians. in the first place they're not there based on patriotism. Yes, I agree with That- you. that's I just agree. I the quite thing. agree with that. The thing is, akwai disconnect between what we expect from our leaders and what they What they are there to do. what they are intend. there today Yes. and what their Yes. intentions Yes. what Ah. intentions they have Yeah. towards us mu mutanen su because basically kai kana tunanin cewa in yaje yanzu kai yanzu zamu samu makaranta wani ai dan kauyen mu ne Yeah. zai samu ya Yes. mana kawo mana Ya asibiti san- ya nan san ba mu yanayin da asibiti muke nan, ciki. zai mana Yeah, makaranta yes, zai mana waya yes. ba shi yana koma ba zai ce kai kudin nan tana landing salarin nan suna dan shigowa akwai dan emolument za a yi Akwai Akwai salari shi dama da za a bashi ya dan murmure. dama ai. mana sai ya Akwai murmurewa allowance ai da Abu za ya ka shigo dai. kuma nawa ya kashe. nawa ya kashe so abun kasuwanci ne So I come to think of it ka gane yanzu ko siyasan ka zo ka fito cewa kana neman wani abu a Nigeria. Nobody will ask what merit kake da shi. no one Tambaya za a nawa kake da shi. nawa Yes. Tambayar Aka kenan. da kuɗi yayi. Tambayar kawai nawa yake da shi. Yake da shi. In ba zaɓe ka ba kuma wannan da Allah bai da Ana da kuɗi kuɗi kawai ya ne. fito yana wahalar da Zai iya kai. ba. and you know So what sannan it will be very hard for you a Nigeria ka ga wanda yake siyasa wai based on merit. Babu. Very very hard. So wanda za ka gani gani
dan jagaliya ne kawai dan gari Kawai, su ake sawa suke ake ta recycling su ake recycling kuma suke governing mutane wanda suke da intellect da merit. So how do you expect kaga wani abu? And it says a lot about what we prioritize as a people. As much as suna wayannan abubuwan, we need to give them a fertile ground to build wannan nonsense da suke. Okay. We expect our leaders to give us money. Mun gani muke kawai Father Christmas ne. In ka zo, some of them za su gaya maka defense din su ma na sata shine in suka je constituency din su mutane sai sun ta zuwa akwai sallama za a you see it outside zaka ga it's obvious. A celebrated barawo zaka samu mutane suna kofar gidan suna kofar gidan suna jira. Culture, that's it. A common local That's government it. chairman fa. That's it. Local government chairman zaka je kofar gidan sa samu jama'a fa. So it's a system of patronage. Yes. If you don't do it, za a ce ma kai baka aiki because mutane kudi suke expecting a gurin ka. In ka dawo next time ba za a zabe ka In ba. ka zo kace zaka dauki yara ka kai su su yi karatu ko kuma ka kai su su yi wani Ba wanda kai yake abin da kai ita wannan. investing kai irin long term leader din na visionary yanzu su fade ga ba kowa san ya wannan. san Ba cewa vision. okay leaders sun sa zuwa su ja kaya ne. So the only way da zaka nuna mana cewa kai ka zo ka aiki ne shine ma ka dan san mana kaya. Exactly. Kawai shine ka ja naka waja ne ke. Yawwa! Ka ja naka To mu ma ni ina ma namu. kamun namu kawai. Yanda kai ka sunna ma wani ka dan bashi dan wani abu shi To ma fa zai ga shikenan. haba kai dashi. Duk wanda ka ji yana magana yanzu a gwamnatin Najeriya wai yana elin wani ko yana cewa Ya ja kaya. benefit na government idan bai ja kaya ba to yana tare da wanda yake ja. Yawwa! An jona mai pipe. Kuma yana hoping. An jona mai pipe din ka san kaman connection ne. In aka jona ka kai ma ya jona shi Hada abin kenan. yake. Ka samu bot. Sai You wannan don't sai care ka- about the sai ka zo populace. social media zaka ga irin wannan abu. Kar ma mu fara maganar Facebook kam dama wannan Wannan ai asalin karshen Karshen cheese ne. Twitter ne da Azan ana Twitter. cewa X ko yanzu ana cewa irin relatively more educated persons suna Twitter and stuff. Kaman people are Zo ka woke. ga mutane da you feel are responsible. Suna nan suna hailing mediocre leaders, ana hailing, ana over glorifying mediocrity, ana over glorifying then underperformance leaders. Psychophancy kawai. Psychophancy. Psychophancy. And they get paid, interestingly. They get get paid a paid. lot. Sosai. A lot. They get paid for their psychophancy? They do. They do. Ba PR ba They ce do. ba? So say PR. I also PR is a thriving industry. Industry, A sosai. young person. Industry, wallahi. Especially area. Da an ga kana da voice kawai ka iya surutu shikenan kawai. Find a politician that has nothing to offer, that has not done anything. Ka ba wa yaran nan za su yi whitewashing naka ka dauka duk duniya ma babu Ba wanda irin ya- ba shi. ma wanda ya To kai ka duba ka gani duk wanda zaka ji an kira shi SC yanzu wane ne? SA, SA, PA, Ai, MA, wani- da su all those- wani wani na zaka ji an yi, ce yaro ne. RWMA wai media aids. Ka ji ba? Kaman na ji a wani gari wai shi kowane ma parastatal da kowane Akwai MA government ɗinsa. agency akwai MA MA media wanda shi suke- kawai dinga promote Yawa. wa ya Propaganda faɗa kawai. shi Su dinga pushing na abin da ake. Kasan something happened in 2015. We had a revolution of propaganda in Nigeria. Okay. APC brought a revolution of propaganda. This guy did Gaskiya. a wonderful job. They painted Jonathan as the worst person on Yes, earth. yes. They painted the previous president as the best person on earth. Yes. They painted our picture cewa as soon as muka yi voting nasu in, Yes. komai zai Everything is canza, going to za a change. biya students 5,000, za a yi, All these those things. promises. Za a mai da $1 to $1 duk abubuwan nan sun yi. These were people that were flying billboards doing Sure. all these things. Suna Sure. faɗa wayannan ƙarya. Sure. And we can't hold them accountable. Shikenan kawai in aka dawo election sai mutum ya zo ya bada kuɗi and you won't ask him any questions further. You won't ask him what did you do before coming Yes, yanzu and what yes. are you going to do if you go back. Ba audit. Babu. Ba audit. check. A zuwa ce this is your manifesto, this is what you intend to do. Have you achieved? How many percent have you achieved? Ba In kace accountability. za ka Ba yi- accountability. No, we have gashi nan muna ta rigima da su a Twitter. In kai ce za ka mai in kana ma tambayan questions kana exposing wayan abubuwan sai a ce kawai ai ku kuna yin abu nan. You can imagine one of the most ridiculous things, one of the most laughable things I've seen is wai mutane akwai space, rant space da muke hosting Rant a space Twitter. na Yeah, ku. rant space. Young talks of That's why young Arewa. talks. Young talks. It's a lousy reference. Wai wani historical reference. Yeah, wai young talks. Wai na Ottoman Empire. Da lokacin decline na negative, Ottoman Empire. It's ai. negative. Wai ana so a faɗa. See, the thing is, suna magana ne cewa they lack any understanding of these things, although they do. Most of them, sun sani suna experience reality then about them. Some of them, for one reason or the other, one of the reasons is ana biyan ka PR. Another reason is you're related to this person, you have some affinity with Yes, him. yes. Therefore, kada ayi sobbing nashi ko kada ayi dragging nashi. So in that space thing is an uncensored space. Like a mutum ya zo wani sa'in out of frustration because rant ne, you're here to rant. Speak your piece. Air out your Akwai ran da na ji wani frustrations. ya buga ashar a ciki. Ashar ana yi. Sai yan tumaki ai ana nan ai manya ne. Ka san yan katsina. Ce kai ba za ka iya ba mu za mu iya. Yawa, yan katsina. Na ji an ce zan cika. Na ce ni ban iya zagin nan sosai ba suka ce kakka damu kawai waye ne su za su Za sauke su kawai. za a yi zagin Kawai za a kawai. maka Za a ma zagin zagin. person. Yes, yes. But that speaks a lot about how frustrated people are. Frustrated people are.
So mutane kuma nesa ya su the only thing shine problem musu shine why we don't have decorum when we address these things. Decorum? Kana casa expect us to have decorum? Mutane suna starving, suna shan wahala, suna komai, suna expressing frustration ɗinsu out of the things that they should take for granted. Maganan abinci, maganan makaranta da sauransu. These are things that countries da basu kai Nigeria ba suke taking for granted. Amma wai ana cewa wai babu decorum, wai ana magana, ana zagi, ana wai bai kamata ba. Dole mutum ya speak. So you shift focus from the issues. Ba za ka ce okay, leaders ɗinmu suna bad governance. Akwai abin da ke faruwa. Okay, these guys are actually making sense. These guys are saying something. Regardless of how they express it. Yes. Of course, if they don't have anything and they want to have a way of protecting their principles, da mutane that they are related to, of course za su yi abin nan. Wasu su ma ba kuɗi suke samu ba. Wasu kawai abin da ake kira dick riders ne, kawai nema suke yi, kawai a gansu a dan yi sai a ce tai wani ma a tura mai wani abu. Hoping kenan. Sannan kuma ka gane, the thing is, dama we are not free. An ce muna da freedom a ƙasar, but we are not free. So wannan freedom din da kake da shi na social media da zaka iya shiga ka yi bayani abin da kake, that is what they want to take away from you. Because funny enough, wani labari da wani ina discussing da wani commissioner haka one of these northern states. Sai yake ce mun, one of the states, kar ka manta that are not even able to pay their minimum wage na 30,000 naira. Wanda sai kwanan nan ne kamar suke magana za a fara biyan 30,000 naira din. So suna kaman state executive council meeting haka ana maganar salary increment din. Wallahi funny enough yace mun shi ma he was shocked when one of the commissioners ya tashi yake cewa shi bai supporting motion din a ƙara a salary increment na state din ba. You know why? Why? So da ba kudi a garin ne ko kuma menene what's the usual excuse? To do with money. Idan aka ƙara wa mutane albashi suka samu kuɗi, they use that money su siyo wayoyi su shiga social media su dinga zagin su. A rinka ranting. Can you imagine? Can you comprehend? Saboda mutane dabbobi ne wai har ana raising irin wannan issues har wani ya ce maka wai ba decorum ba waya ka zo su me ya rage Najeriya yanzu zaka fito they treat you with any humanity sun yi degrading ɗinka sun maida kai you're not human suna maka abin da suke so a dinga taka wai ka zo ka samu mutum ana mai duka a doke ka kuma ana ka kuka ana mai duka yana ihu yana kuka wai sai ka ce mai kai ka cika ihu ka daina kuka ga wanda yake dukan shi ba za ka hana shi ba inda ba za ka hana shi ba to kai shiru ka tausaya mai ka ta ihu kawai inda bayan da za ka yi kuma ni ka san abin da ya fi kuna min rai da wannan al'amarin ko ya zai a ci yau 21st century ba ake ba ga education zero transportation systems zero healthcare zero. We are coming to all of them. We are coming to all of them. Ya za a yi a ce kuma ba za ka yi magana ba. Every sector. Ta ga yanzu education, muna magana education. Apart from issue na out of school children da muke da su da sauransu, akwai issue na tertiary education. Yes. Kowa ya sani. ASU ta zama wani abu kawai. Kana jin ASU ma ba sai an ce strike ba. Kawai. Ka ji ASU ka san kawai magana strike. Ai ko wanda bai zuwa makaranta. Ko an yi ko za a yi. You know, interestingly, the previous administration recorded the highest number of strikes and the longest strikes. Consecutively, tun da former president, tun da wannan administration ta fara 2015 to 2023, every single year sai an yi strike. At least one strike. Wannan ina maka magana akwai yaɗin da aka yi more than 2 ma. Every single year sai an yi strike. Why? Because they are clamoring for, you know, apart from better wages, a samu a gyara facilities. Welfare nasu da na makaranta, a gyara education system. Exactly. We went through one public schools. Mun je public universities. Mun sanya abubuwan yake. Mun san how sad the situation is. Exactly. You know, apart from victimization da mugunta da lecturer suke mai, kaga facilities. System din kanshi kawai. How the system is running. How the system is running. Faculty din mu ba mu da yawa ma wai sosai a makarantar da ne, but then 400 persons, about 400 muke graduating from my class. Just one class. Wannan in ka je private university fa gaba ɗaya faculty ba su kai 400 ɗin ba ma gila. Gaba ɗaya makarantar gaba ɗaya ba kenan. You know? Yes, sure. So kaga idan ana magana an yi totaling kusan lokacin da nake nan kusan 3,000 persons in one faculty. Ana maka magana wani university ne a wani gurin. What? If we talk like this, wanda suka yi private university suna gani kamar muna making nashi up. So I are privileged. Yes. So that is one thing da yake bata min rai. Sai kun zo kuna yar wannan rant din kuna yar wannan magana then one ba sai in ce useless amma dai na ce one useless somebody from somewhere will just come and be talking out of nashi. Yes.
privilege experience din da yake da shi sai ga ai kaman ko kuna magana banza ne. No, that's not possible. How can you say 400 people in one class? Something happened at Twitter. But then let's finish about education. I'm very passionate about education. Kaga issue din nan yanda ake su strike din nan su waye yanzu university sun zama yanda public schools, public secondary schools da public primary schools suka zama sun zama almost useless yanzu. Ka gane wannan mutumin da yake cewa takardun banza ne ba mamaki yanzu he's pointing towards abubuwan da suka maida public education. Yes. Because most of them sun yi ma creating universities so they've already surrendered, they've already accepted the fact that they cannot fix this sector. Yes. Therefore bari su making national intervention. I think abin da ke kara issue in education ke kara sa yana deteriorating saboda wa'inda ya kamata a ce sun zo sun gyara system din a'a sun je sun invest suna benefiting from wannan collapse and the lack of capitalism. Yes, they are capitalizing on that. They are capitalizing on their failure. Duk wani private university da aka gani if it's not owned by wani politician he's a major stakeholder. Exactly. Ai ba za ma su bari maka mai passing ba har ma ka je ka abin nan. Definitely ma ba gani ba wani zai mai fronting ne but they are the ones behind the view. So education kenan. A lot of things wannan education kowa yana experiencing, we don't even have to talk much on that. Yes. But then it says a lot about how things have degenerated into anarchy. Yanzu university sun zama zaka zai sa yanzu ga an gama graduate wani ko letter da ya rubuta ba kuma letter ana neman yayi abu. Offer letter wannan na aiki ba zai rubuta. They know these things. So sai idan za su yi maintaining quality of education da ya kamata, people will become informed, people will become self-reliant. Yes. Kaga a lokacin da suke neman vote din su yanda za su yi turning abun nan su sai me yasa zaka ga a north ne abun ya fi zama prevalent. Yes. Why? Because we have the number. Mu ne muke the highest population in the whole of Africa. Yes. One particular region, yes. The largest region, the biggest region, and the most populous. So they want to maintain where mutana. As a politician, you're only as powerful as the people you command. So they maintain one now. Please take it back one more time. As a politician, you're only as powerful and influential as the people you can mobilize. So dole idan baka da wannan mutanen kayi losing sai some of them zaga sun fita party ana so a danyi wani alliance a zo a bring ana opposition wani zai fita party ya je ya bude nan shi saboda yana so ya ga a number of persons that he can command. Some of them yanzu one of the candidates ya san duk tsiya yanzu in ya tashi neman zabe yana da miliyan da he will just build on that. Yes. Saboda ya san all things will be equal. But I'm all things will be equal, but all things will be equal because we won't provide the right amenities. We won't give the people what they want. In my akwai wani abu sai dai mu ƙara applying musu pressure. So they weaponize these things. They feed on our desperation to ensure that sun yi, winning, sun yi achieving political aims also, personal aims also. And you begin to wonder, mutanen nan me suke da kuɗi? I know that's when you poverty mentality, but then you wonder, me za ka yi da kuɗi? Sadiq, idan ka ce yau ka samu trillion 10 trillion, da kai da family ɗinka da abokanansu da family ka. But people steal these things. 1 billion ana maka magana 1,000 million. Sometimes mutane fail to understand the context. Yes. Like I said, billion, then we become desensitized. We become desensitized to the point that when I say billion, they say I say billion. Why was I saying ana magana say million ko billion? When you answer million. Billion but is 1,000 million. 1,000 million. That is 1 million shi kuma 1,000, 100,000. Dubu ɗaya nan da ake cewa shine poverty line. To 1,000. You can imagine. Get the context. Har a fara magana into trillions. Wani shi sai ce ya mare na naira din dollar sai saka. Dollar sai kaji ana magana millions of dollar. To ai ta kanta naira an sashi da dollar ake mai da ta. Exactly. To how do you expect kaga that affects issue namu na currency. Yes. Issue namu we were just talking 2018 ana magana 450. Yes. Yanzu ana magana 1,000 da wani. Yes. This is a range of just 7 years. 7 years. Collapse na naira ana cewa dama it's because su political class na dollars suke kashewa. Yes, that is it. They don't really deal with demand naira. for dollar. So they don't need the naira to appreciate. That is it. So they deal with dollar. As long as the naira is depreciating. Kuma demand of dollar din shi yake sa naira din ta yi depreciate. Ba nan muka ga wannan useless politician nan ba former governor na Kogi state nan da aka zo aka fito da kudin da ya kashe ma yaran shi a school kawai in dollars ne su they don't deal with way currency na naira da sauran. Ya bata. And the funny thing was an je za a yi reading EFCC sun je za su kama shi ga gwamnan garin DSS da white duk suna wurin gwamnan garin ya zo da DSS
ya shiga gidan fa da ake nema an yi siege ana so a kama shi ya shiga gwamna ya shiga ya je dauko godfather din shi ya tafi da shi har yau ba a kama shi ba shikenan. Ya abin da zai baka mamaki ga EFCC sun zo asa kama shi. Ga DSS kuma su suke gadin shi a wurin. Law enforcement din fa gaba ɗaya a cikin law enforcement din gwamnatin na fighting each other. Ita kanta gwamnatin na fighting each other. I we see it in many cases. It is in Nigeria fa. A ƙasar Najeriya ne zaka shiga shago siyayya zaka ga price in dollar. Zaka je makaranta kuɗin da zaka biya na makaranta in dollar. In Nigeria, so when demand for dollar din shi yake kashe mana naira din. Yes. They start this money and it says a lot about how degrading suka mai da currency din mu because yanzu ba inda zaka je a ce maka wani kai dealing in naira. Dama Niger ne muka rena da su Togo. Niger ne muka rena da ba tsakaninka da Niger sai dai mai gadi. Ba ma yanzu muna tashi daga Niger mu je karatu. Mun je karatu a can sosai. Yes. Mutum ya je ya wata makaranta. Mutum ya je Niger ya yi karatu ya dawo. Ya je yanki har hotuna za ga mutane na yi sun fita Niger. Ya tsallaka boda. Da zaka ji mutane business sun je Kotonou sun yi waye yanzu currency da Kotonou tafi na. Sai ka je Kotonou makaranta so in kana wannan complaining din wai kawai sai wani yazo ya ce maka shi wai kawai ka daina complaining wai kai shiru kawai ka ci gaba da karba a ci gaba da kashe ka kar ka manta and the funny thing is yawanci ma masu cewa hakan su ma fa wahala suke mana of course waye bai wahala yanzu kaga people are gullible kenan mun zama kawai da abin da aka baka ai wai suna kokari yanzu wani nan da za a Twitter yanzu bai dade ba ma nake ji wai annabi wai ya hana wai a dinga yin wannan abu ya ranga zagin shugabanni I replied din nace idan annabi yana jare a Najeriya wallahi shi zai charge mu bi bayan shi a je a yaki mutane wallahi yaki za a yi annabi yana son annabi da yana ganin zalunci zai yaki zalunci inequality injustice annabi ya support inequality da injustice abu da na realizing shine ko like system din ya dade yana faruwa ne so people are a bit comfortable people are scared of change yes yawa shine Nigerians gaskiya Nigerians akwai wanda haka yanzu haka shi yana jin dadin system din if at all shi ya san system din is not working amma kuma he feels okay to actually he survive Sadiq mu kanmu yanzu idan system din akwai wasu privilege ba mamaki da muke enjoying wanda system din mai an gyara ba za mu ba da yawa mana as a reasonable person and as a person with an inkling of humanity ya kamata gane cewa these things are wrong they are wrong and how long can we continue back instance jiya nan muka samu wani clash da wani a nan wurin da kai muke samu wannan matsalar ya za a yi mutum ne shi na ganin shi he's earning he's earning quite enough for him to survive tun da gidansu ma lafiya lau ka gani so he doesn't have to stand up for any change ya san dai komi is not the way it's supposed to be amma kuma shi kawai normal it's okay for him wannan attitude din is I had an instance da wani I was introducing this channel to him na same shi randomly haka so we're discussing about the issues of the country sai nake mishi introducing channel now what we do and how we discuss issues that relate to us this matter so funny enough he was telling me that he's not interested I just told him to subscribe to the channel. Next time he's not interested. Yes. I was like, you're not interested? Yeah, well, many people are not. They don't. Yeah, but mama ki ce maka yato me zai iya yi? When me zai iya yi? Yes, that's the question. When me zai iya yi? What will he do? They depend on wannan apathy din nan. They depend on our indifference. They thrive on wannan fear of the unknown. Sure, idan nayi ma yanzu a sace. Wani yana ga mana tuta. Wai za dauke yanda aka dauke dagiya. See, what people fail to understand is wallahi ba ma tsoron a yi imprisoning namu ba ma tsoron a tafi da mu idan tafiya za a yi da mu a kwashe kowa a tafi da shi me muke wai da yake ji a Najeriya me kake ji da ma wannan abin da kuke yi wannan rant nan ai constitution you're allowed to do that of course most certainly so but democracy we want them to go the constitution way muna so su zo ma su bi wannan constitutional way ko ba haka ba to ai ba a democracy ne Najeriya yasa har dan kai magana za a ce za a zo wai to za na ce maka mu daina kira da why are we celebrating democracy mu daina kira da democracy civilian rule kawai kai da civilian ba ma gani ana saka kaki ba ma gani ana saka kaki ana yin abubuwa but then a lot of things are wrong so yanzu that's about education ma kai magana health kai magana health yanzu barin baka wani instance na magana health ne da kake kira ka san Allah yanzu barin baka instance da barau da for instance duk wata nurse inda za ta yi wani night shift ko kana shift 1 2 3 days to tana fitowa her first move ta samu anti-malaria as a nurse ta treating saboda ta night shift a asibiti ya patients din kuma suke to dan Allah ta tambaya ya patients din suke su da suke asibitin kasan baro duka kan kai ga ma wani asibiti kan ma kai ga ma private hospital no nurse sai ta sha anti-malaria saboda ta yi 3 days tana fitowa what of someone that has been admitted for like
a week or more. It's not much you already have he's anti-malaria now. Okay, she's already yana ma nasa ana zuwa sai za kana zuwa asibiti da ma za a baka anti-malaria saboda kai Dole ne kawai an san akwai da shi a mutum cikin na ka da shi bayan ka zo asibiti Za ka samu. za ka samu so Da kawai Allah bara ne yi haka. bara yi so Ni ne haka. Wuta nan ba za a iya ba su wuta ba. Wuta wai a kunna wai a ce an dauke wuta fawa a kunna generator wai si attending to patient ba za a iya ba. To ai power din shi ma wani issue ne wanda shi ma kanshi we need to talk about it. Power. Yanzu a Najeriya ne muke yanzu power din an raba shi. Akwai yan band A, so wannan kaga shine pure capitalism. Capitalism. The poor are different from the rich. Class. In ba ku da kuɗin biyan wuta, Muna da you cannot be there. Class In demarcation. kuna da kuɗi za a ba ku band A, yes za ku Yes. sha wuta, amma in ba ku da shi ba sai yanda ta kaya. So wannan shine class. Yan ban irin wasu ma ba jakuna bane banda an kara musu kudin ai. An kara musu. Ba kara An kara musu. musu. But da yawan su They kusa da bypass ai. They campaign ba su yi bypass. Wasu ba? That's the system. Kasan But- Nigeria is a very resilient nation. Gaskiya Nigerians wallahi we are very resilient. No, we are. wallahi, Ai it shi should be yasa a mutane bit suke ganin ba abin da kawai they are comfortable. We are Yes. very resilient. No We are matter very what they throw adaptive. at us, we'll We'll survive. survive. Yes, I think we are too adaptive for Yes. We'll survive. for people in distress. Shine Ka kawai. gane ya But this kamata a ce mentality mun needs zo- to change. It has to change. I actually For how long? If For how long can it continue? people are not saying these things, mutane suna ganin kamar complaining muke so rutu muke ba shi da amfani. But these are things akwai wanda kwata-kwata shi bai zo na ya kalla abu from this perspective ba. Yes. Kai okay ashe Yes. ina shan wahala. Yeah. Lokacin da muka fara run session din ma Twitter mutane nawa ne we were just friends dan mutane ɗaya biyu haka Yeah. you know maybe one or two persons ya san wannan Yeah. sai ga wannan yana Wannan sai listening invite. wannan sai a shiga Yes, sai ai yes, abu yes, nan. yes. But we are talking about mutane sai ga an ce maka 1.8k persons Yes. sun yi tuning in. About And so 2,000 people or more. this And says still a counting. lot. This says Because a lot about what we are saying and what we are doing. Because when they do what you guys are saying, You'll be interested ai. ya Because shiga everyone kawai. is It's affected. locked in. Everyone Because is everyone is affected. affected. Whether you like it or not, you are affected. Ka zo ka ji wannan abin zaka ji Whether mutum you're ya gaya from maka privilege daily. or you're not from privilege. Ba magana wallahi. ai kasan usually dama relatively zaga mutane ne from the middle class. Sun yi obliterating the middle class. We don't have a middle Wallahi. class yanzu. No, It's either babu. you're poor or you're you are rich. rich. Ba wani maganan If you are in not rich, between, you are poor, nothing in kawai. between. So mutane suna expressing irin wannan abubuwan sai ka zo ka sai ga wani yaro dan wani politician wanda probably parents ɗinsu su suka saka mu a cikin wannan mess ɗin to start Yes, with. yes. Ya zo yana ce muku kawai ai kuna surutu ne ko menene wani yana cewa ma ya kamata a yi policing wai social media social wai ba media. kowane view sai kamata a yi Na abu ne. ganshi. You can imagine because you enjoy a lush surname haka je kai wani guri a ce Shi kana ai oppressing ne mu kawai lokacin kenan. oppressing mutane Yes. you have nothing to show in ka zo kai magana sai ce maka ya dan rike wani aluta wani dan youth So position inda yake ba ya guduwa yayi. So I don't even know what is really going down in the country. Saboda I they are not part of the Exactly. country. Ba su sani ba. Probably Labari suke karatun ma ji. ba kasar suka yi ba. Labari Girma ma suke ba ji. kasar But suka you yi know the ba. So when you interesting are thing- complaining, so to them you are complaining. You know the interesting thing? Wayannan yaran da kace gani kuna ganin su kaman they have been absorbed and everything. Su ne za a yi subsidizing. Leaders din mu yanzu da muke da su za su yi subsidizing wayannan yaran su yi making sure su suka yi succeeding nasu. Sure. Because they are Status quo probably ba. of the same An fara mindset. ai. Yes. They are An su fara wayannan muna manyan gani. ba za su zo su gaya maka cewa kaza da kaza bane. But yaran nan they will give you a hint of how their parents da mutane da godfathers sun su think. Wallahi it will be very sad idan ka zauna da wani wanda kake tunani leader ne ko politicians wanda kake expecting su za su kawo maka change Wallahi ƙarya ce. in the country. In ka zauna da su kuna having conversation ko Wallahi. nan ne zaka gane cewa we are not going anywhere in this country. Because they are not after when they get a country. They are not after when they get faruwa a country. A'a sai magana mota kaza ai kayan da na sa na je wuri kaza a'a agogon da na siya zuwa na country kaza idan kana da access to a lawmaker ko kana da access to any person ma da yake cikin power ka zo kuna zama da shi ya fara maganar motar nan kai baka son kai maganar mota baka so ka ce ka san akwai I know of a senator wanda shi ya zage kanshi da sacrifice yara ne very young yara wanda suna da potential ordinarily in ba dan sun shiga nan ba su dai kawai aikin shi sai su ce kai ranka daidai ai duk senate ba wanda ya kai ka ba wanda ya kai ka senate in dai wanka ne yana da wani nickname sai su ce ai wani in dai kaza ne ba irin ka an rufe kofa daga kaga mata yaran nan gabaki dan zagan su da iPhone 14 kaza to ai su aikin su kawai wannan abin kawai sai to duk senate yau akwai wanda ya mutan ka ne ranka daidai shine kana shigowa daga wani yana kallon ka sanatawa daga yana kallon ka you can imagine takalmin ka daga yana kallo aikin su kenan amma yanzu yaran nan sai su zo su cire su baka 100,000 kyauta saboda suna da kudi an ba su kudi da abubuwa da sauransu ya bin paid they are sponsored ai you can imagine a society that glorifies sycophancy over
people that actually expose the ills of society. Kana ina lawmaker yazo ya fito na cewa have you seen my car? Have you seen my car? I will get some. Where is he going to rape? yazo ya ce ba rape bane. So as it did. Why will it be about your car? Ko insulting juna kuke yi da mutum yana faɗa maka wani abu. Ko the first thing that will come to your mind shine you want to date his mother about your car. It's because of your car. Reference is Because of your my car. That means you don't have anything to offer as a man. Yes, you don't. As a man, you have failed as a man. The only thing you have your car. You have a very nice car. Ai sai sa akwai former senator nan da shi ma yana nan Abuja yana yawo da ya hawo wannan sports car din. Ya wannan yes. The only thing they have failed as men, they have failed as leaders. The only thing they can do to compensate this inadequacy is to bring machines, gadgets, to and do these things. To samu si surrounding create an aura of when I am something. Yes. When you are nothing, so you can glamorize you realize that abubuwan da kake cewa these things that we are saying, mutane suna ganin kamar abun nan ne yana unsettling din su. Sure. Because sun san they are feeding off our negative mindsets, dama collective negative mindsets. So din da suka ji irin wannan magana, they will always be against society. They will not want this to continue. Sai zo a ce muku wannan friends ne kawai suna neman abu ba awa wanda yake bukata wani abu. Dukan mu relatively alhamdulillah we are comfortable. Alhamdulillah. We are comfortable kuma we don't see any situation that dicks yanka. Like yana mucin abinci alhamdulillah. Yet we experience the plight of Nigerians mun san day to day wahalan da ake yi amma dai alhamdulillah Allah ya rufa mana asiri babu wanda yake bukatar anything from you. Some of us ana cikin abun nan din wani yayi joining wai saboda yayi joining space da wani young lawmaker young person da muke cewa not too young to run the yes. ya je kawai saboda ya shiga abun nan sai a dinga raba mu kudi wai sai a bika private for you to ka turo account number wai honorable ya ce a baka naira 10,000 naira 20,000 mutum yana selling soul din shi for that. Bright people suna selling soul din su for peanuts. Bright minds, like intellectuals. So they feed off our negative mindset, and whenever people come around, suka ce za su yi organizing fara irin wayannan discussions sai a samu abin, they feel attacked. They said wai ba ma komai sai magana. They don't know about that. They don't know about the things we've been doing in the grassroots. Just to do they don't know. And we are here. We are not hiding anything. Yes, just to get. We are not holding any positions of power. But abubuwan da muke yi muna touching lives in our own little way. Impacts in the ake making. So we don't care about what you think. We know this is the right thing. We chose to do this thing, and we know that there are likely outcomes. We know death is a likely outcome. So ya kashe mu saboda muna faɗa wani abu ba wani abu bane. And how many times are you going to die? So, of course you die only once. You only die once, you know. Ana yin wannan abun za a zo a ce maka za a zo a yi buying din shi out. Za a bashi kuɗi. We don't have a price. Of course. So suna ganin kawai cewa this is just another noise maker bari mu samu mai abun nan. And the thing is Abu is gaining a lot of momentum. A lot of people are talking. In kazo akwai space da zamu yi very soon. Kuma zamu zo mu yi discussing irin wannan abubuwa. Nan muke ganin mutane da we used to respect suna rubutu journals, newspapers suna criticizing government, suna holding leaders accountable. Sun zama yanzu aids. Sun zama part of government. Sun zama aids su ma. Sai ka ji wai wani yanzu disgracingly wani na ga yana magana a Twitter yana cewa ai shi ba zai criticizing principals din shi ba amma dai wai abubuwan da ake magana wani sa yana kai principals shi ne yake kira mu wai mu young tax ne with our and lack of decorum and delusional evasive delusion ne delusional thoughts ne ko me ne ke things like that. So muna da idealism and stuff mun yi accepting when abubuwan you have a chance to criticize us. We are criticizing the government as well. You might not like our approach but you must admit cewa we are the ones doing what you are afraid of doing. That is it. If you have the guts to do it, muna yin shi without decorum. Kai shi ka zo kai shi with decorum. What we want you is to hold leaders accountable. Do the right thing. No matter how, we are passing the information. No matter how, just get the information. Kasan George R. Martin wannan guy da ya rubuta Game of Thrones. Da aka zo karshen Game of Thrones last season din wai aka ce wai ba ji daɗi ba da yadda ending and stuff. Let's say this is what I wrote. This is my art. Let's say if you have a problem with my ending, write your own. If you have a problem with our means, and you sincerely acknowledge cewa duka issues da muke cewa education is in shambles, healthcare is in shambles, security kar ma je wannan gurin, you acknowledge that they are right and you feel mu ba mu da kunya. We are not decorous. We don't have the courtesy of talking about how about when manyan leaders dole mu dinga mai girma gwamna nonsense. Nonsense. To wannan magana da muke do wannan rant din fa
Mai magana ma kan security ba ma. Ai wannan is a different matter. Shi wannan aikan ma ka fara abun nan. Abubuwa da aka tabo a wurin. A week or so ago ne aka je aka yi kisan abun nan Kankara local government. To ai Kankara kusan kullun sai a muta Kankara. Haka aka shiga aka yi aka kashe mutane 50 babu abun da ya faru. Ba wani magana. Za a shiga wayannan abubuwan na Katsina. Sai I find it very ridiculous abubuwan ma da ke faruwa a Katsina har wai wani yana da bakin da zai zo. He's not engrossed in it. Of course he is. Ya fito yana ta wasu maganganu yana expressing frustration din shi which I actually respect. Sometimes it takes guts for a leader to actually come and admit things like this. You know, at the risk of actually losing his own seat. Yes. You know, but then abubuwan da ke faruwa a Katsina, abubuwan da ke faruwa a Zamfara, abubuwan da ke faruwa a Niger, Jos and stuff. Just shi ma Jos ba dade ba. Okay, around me, kashin me, aka kashe 40% a Jos. Kaman kwanan nan ma an Kuma shiru kake ji fa. Ba wani abu ba wanda zai ce maka komai and you expect us to just keep quiet? No. Shikenan kawai mu abuna. Ga gwamnatin Zamfara na ya fito kwanan nan kike ce muku the main issue insecurity in kasar nan shine lack of political will. Yes, lack of political will. Who are the politicians? So what are you saying? You're indicting yourself. You're indicting yourself. You're indicting as the chief security officer of the state. You're indicting yourself. But then that's it. Basa respecting intellect. Basa respecting intelligence in Nigerians. They say what they want to say. Say something that somebody like Senate President Dana Akpabio. They fito yayi magana. Let the poor breeze yana da area. It is a tura prayers into people's accounts. Ana tura musu. Interestingly, Kasan, one of the things that I'm not really very much a fan of what Shehu Sani to say, but then he did something that I respect. Okay. Shehu Sani exposed Pierre Donsu Kasan tun da aka fara wannan 25 years of democracy. Ba wanda ya da fito yace nawa ake biyan su. Shi a ya faɗa mai aspect da ne yace running costs kawai. Senator ana biyan senator 10.5 million running costs. Kawai running costs ne wannan kai kadan yi tafiya, kadan yi wa je constituency ka je wa logistics. In ka kara da abun nan shi da suke cewa so called way ko 1.5 ake biyan su ko 2.5 how much are we net? Ba maka maganan harkan salary da ba ai maka duk wani allowance yana netting about 11 ko 13 million ma 13 million basically yake yani shi kuma reps member ana maka maganan ko 9.5 ne running cost ne shi in ka hada da abun gaba daya zama 10 point something million ko 11 ana yake minimum wage 60,000 nan yaro yana wa mutane rashin yana wa mutane rashin kunya yana raba musu naira 10,000 suna gani kamar yayi wani abu ne ya fito ana wa mutane PR wai har mutum yanzu yana maka admitin cewa shi yana da PR agency da suke running mai PR. What do you need PR for? These are the process da muka yi ta fighting I not to yin turon muna so su kawo da su wayancan duka wayannan mutanen da kai su ne suka hau wannan flyer da kuma wannan platform na not to young turon suka zo suka yi running ga su mun tura. And if you are really doing the right thing, I don't think you need PR. Who was it PR? If you are really doing the right thing, people will do your PR for you. So you realize that wayannan mutane ne wanda perhaps the future is even darker than we expect. Therefore dole ne mu samu mu dinga yin wayannan abubuwan. This is the least we can do. Annabi ya ce mara aminku munkaran falu ga yirbi yadayi au bi lisanihi au bi qalbihi wa zalika dafu lima. Idan ka ga wani abu da ba daidai bane ka yi da hannunka, you stop it with your hands or your tongue or your heart and that's ba za mu yi da hannu ba. Ba za mu yi da hannu ba. But we have the tongues and we have to use it. Kuma kuna force din mu zo mu yi al'aful iman bayan muna da baki. Muna da baki kuma au ne ba wai wa ba wai kai kaza ko kaza irin ana ba a'a akwai stages ba za ka iya kaza bane kai kaza ba za mu yi da hannu ba we don't have any intention of doing one album for now I will say for now but then da bakin mu ba za mu taba yin shiru ba if they want us to be silent they have to silence us and if they silence us others will come that's the whole point and then that's it wallahi we are willing to die we are willing to be imprisoned we are willing to suffer whatever consequence out of mentioning where na abubuwan so it's not in the way it's order ta mutane mu rant fa yanzu muka fara rant in fact mun mai couching ma acronym ma mun ce reformers addressing Nigeria's troubles. Reformers addressing Nigeria's troubles. Kuma we are doing our things yanzu gradually akwai abubuwa da muke na community engagement abubuwa wanda zamu samu abun nan just to work on the psyche of the people. This is the least we can do. And this is what we are doing. And this is a revolution of the thought side. Of course. That's a nice way to, let's say, end this program because ya ba da solution after all the rants da muka yi ya ba da solution now. What we need is to change the psyche and mentality of our people. Yes. That's the essence of our rants. Mutane fa su gane cewa fa these people
we are the ones getting them into where they are. Wallah, and they are not Mu muke untouchable. tura They are su. not invincible. So Ah, you they are not realize, untouchable. wallah, you'll be surprised how fragile they are. Okay, power marginal is a fragile It's a concept. fragile thing. Once you are in power, you get close. you are so realize insecure. that, but Once yes, smart citizens suka san rule din da they can play a democracy. they don't want that. I That's why don't they want want to us take to people know. like That's us the out thing. there. They want to But take people like us out. once They the will masses threaten us. realize that the power they have, Dole za a fara informed decisions. Za a fara informed decisions. Dole. This is just a part of it. But education kawai muka yi ta yi muka yi ta wannan muka yi zagaye ba mu akai yi shi haske ba mu ma shiga magana insecurity yanda ya kamata. Ba mu shiga ai ba. baka ma taba shi ba ma za ka Do you know that kafin wancan shugaban kasan, I'm sorry an ce za a ending, but then I will mention this. Kafin wancan abin ana maganan, of course, foreign figures, ana maganan about 680,000 deaths in just 1 year. In a year, Yes, previous administration. previous government. Kuma ni I don't consider wani previous da wannan duka people Yeah, like yeah, yeah. su ne suke can kuma dama they had the chance to make sure sun yi abin da ya kamata. So I don't know. I the promise has been kept. Dama the previous president I zo wucewa ya ce what this current president is going to continue from where we stopped. And kuma ya ci Tamam, gaba an ci gaba. With so much speed. So the thing is, solutions. In muka ce ba mu profiling solutions, yau za mu ba ku solution. Take it down. Alright. Solutions shine mu as masses, talakawa, we need to organize. We need to work on our psyche. We need to make better decisions. Wallahi, we have so much better than the leaders in Ozo A lot. We have so much better persons A to lot. actually send to represent us than when dollars. They are inept, they are daft, they are careless. Ba su da amfani. I'm talking about mutane wanda are more intellectually sound, mutane that have more humanity, and mutane that actually listen to people. mutane da have things to offer. Exactly. Ba wanda yake On na our fanko parts, ba, he doesn't on know our parts anything. kenan. Su kuma wanda are part leaders. Suna neman ba su solution. So, yeah, First of all, about listen solution. to the people. Okay. By virtue of position ɗinka, akwai wani reality da ba za ka taɓa experiencing. If you are a minister and you want to go to a parasasal under your ministry, idan ka je ministry din nan, kafin ka je za a paint ministry, za a gyara kuma, ba za a nuna maka ba. As a president too, there's a limit to the things you can see. But then have ears, have eyes on ground. Ask questions. People that you have friends daga school da wasu abubuwa wanda they have no reason to lie to you. That's one thing Ka I want to tambaye su. ask. That's one thing I want to ask you. Idan ka ce listen to people, they are surrounded by people Listen that will to tell the right them what people. they want to Listen to the what right they want to people. hear. You So listen to the right how people. do they get to listen to the people that One thing is for sure. Yanzu wannan president definitely ya yi su. sure? Ya yi wasu abubuwan shi yana da abokan hulɗan shi. There are people Na that, street guy shi of ma mana. course, Ah, a sure, street. sure. There are people that will not be in any position da za su mai kare. Haka kawai zan kira wani wanda mun taba hulɗa da shi da sauransu. In ce me ke dawowa ƙasa nan. Kai ka san yadda wayannan abubuwan suke mi magana ni da kai me yake faruwa. You can get these things. Sai sa lokacin da ake cewa previous president din nan wai shi bai san me ake san me ba. ke faruwa ba. wai hadis paper shi ake newspaper mai wai printing na ake ba yi. su dadi ba. Abin it's so kai. Mutumin da inda sanin 101 talaka ne ya san mutane mutum ɗaya zai kira waya ya No, so wallahi, ai ko bai kira ba. there's a sai willingness. so much pity na ji da na ji Yes. wannan magana. there's How will a you be a president and ana claiming wai baka san me ke faruwa ba? So ana Then- control ɗinka kenan. Akwai masu control ɗinka there's a kenan. willingness on your part not to know these things. Saboda kana son irin ignorance is bliss and Yes. kana so So kai ai with abin the internet a yau ba abin da ba za ka san me ke faruwa. cause sai sa they don't want us to be making noises. They That's don't why they want want us to be doing to that. snatch your internet Yes, freedom from you. yes. Yeah. So listen to the people, be true to yourself. Ka gane cewa wannan abun in the first place ma ka san me ka je yi. Ka gane cewa wannan abun fa ba business bane. Wallahi Allah zai kama ka idan ma ba mu da wani karfin da zamu yi wallahi Allah ya karfin ka. Do these things, have a moment of reflection, ka gane cewa wayannan shi kuma dan Najeriya ma ka gane talakan Najeriya ba shi da problem. Gaskiya. Ka gane mun fa problem din mu yan Najeriya ba su hana ka kai sata. A'a. Ka je kai sata sun san za ka yi satan. Yes, man, Amma do something substantial for Do you. something. Sai sa yanzu ake zuwa ana over glorify wani ya danyi wani titi 2 kilometers. Eh. An zo bai ana rike mai ana yanka Ana yanka da almakashi. ana An yanka bude ana titi sai tafi. tafi. Da kayan makaranta ya ce to waye muku. Titin kuma da an yi bayan wata shida zaka zo ga ya fashe. Do you know that we record over 40,000 deaths a shekara from Akan road hanya. accidents. Road accident. Su kansu road din ba babu abin da ake kawai packaging ne. Sai a danyi na cikin gari a danyi waye a bari. You know, to akwai abubuwa da yawa. As a Nigerian, you have a lot of things that will kill you. All you need to do is do the right thing and die for the right cause. And we are doing this. In Basu Denaba, they don't stop. We will continue to make noise. And, you know. As a Nigerian, you have to die. So One just day, one die day. for the right cause. Die That's a properly. very good one. Ni gaskiya wannan episode din yau gaskiya has been a very very nice one. Kara Kara ma ma shayin shayin din. da Ka sha shayin nan gaskiya za ka ga amfani shi.
Ima na ji daɗin shayin nan ƙara ma We'll ne. continue to bring noisemakers. Ba za mu daina ba. Yanzu aka fara. Yanzu aka fara. Yanzu aka fara. This generation, we need to build a generation of resilient Nigerians. Yes, of course. Because the system has not been in our favor for a very long time. We're good. Very long. No ba komai. Chairman, Thank you, Ogasa. gaskiya mun ji daɗin shigowar ka wannan shirin namu yau ba karamin ranting Hata sun da yawa. me ma kace ma'anar rant din nan? Rant, reformers addressing Nigerian troubles. Rant. We'll continue to address them. We'll continue to address them until they do the right thing. Thank you so much. Thank you so much gaskiya. Ku ci gaba da shan shayin nan da gaskiya da wannan shayin. Kai ni sai an karo. A karo shayin nan da Allah.